So we're gonna get the iPhone. Girls are really tired. They are exhausted from playing. They have no idea what is going on. I didn't tell them my plan because they will leak my secret. So I didn't tell them. So they are tired now. After jumping all around, now they are tired. They want to go home. So I'm like, let's do this before we go home. I'm so excited. We are going home. I can't wait to see the smile on his face. Like I always tell him, I'm like, listen, I'm not responsible for your happiness. The least I can do is put a smile on your face. I can't wait to see the smile on his face. Son is back. When I told you guys that those two daughters of mine, they are amiibo, when he came back, they explained everything. That little one, Josephine, that little girl, Josephine, she was like, we went to Arnhem. We went to eat in this restaurant. First, we went to eat poached kebab, and then we went to this restaurant to eat. We went to this game box to play. I ride the Honda bicycle, and then we went there, and then we went to the Media Markt, and then two boys they steal something at the Media Markt. Police came. They talk. Luckily, they did not tell what I went there to do because they themselves did not know. That's the reason why I did not tell these girls. Because those two girls, they are amiibo. Now he's back and he's like, can I also order something to eat? Because the girls told him that we eat kebab outside and then we went to the restaurant. So now he's like, can I also order something? I'm like, well, there's food in the house now. He said, yeah, but you went to go and eat outside now. Now I'm like, okay, you can go and order the food. I will give you the money. So he's doing it on the laptop because his phone is not, this Huawei phone. You cannot download a lot of apps. You cannot download. So he's doing it in his laptop now. And I don't know. I just can't keep this phone and I just want to see the smile on his face. So I'm going to keep my camera somewhere and I'm going to call him. And just wait, because if he sees this camera, forget about it. He will not come. He will not come. So I'm going to put my phone somewhere where you guys can easily see me. I've removed my wig, I beg. It's not doing that. Let me put my knife. Let me see if you guys can see me. Notice thing. Can you guys see me? So I'm going to call him and I'm going to surprise him. So I'm so nervous. Heb je besteld? Maar wat? Zo, jij gaat los, maar ik geef je helemaal de helft. Oh, de helft? Oh. Nee, alleen die 10 euro. Nee, alleen die 10 euro. Nog beter. Nee, ik geef je alleen die 10 euro. Nog beter. Kom even. Wil je even komen? Nog beter. Wat nog beter? Ik geef je alleen die 10 euro. Huh? Nee, ja. Nee, de helft. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik ben super trots op jou, hè? Dat weet jij, hè? Maar ik geef je alleen 10 euro. Nee. Dat is een louder vrouw. Nee, ik heb wat van jou. Ik heb een verrassing voor jou. Ogen dicht doen. Oh. Je moet je ogen dicht doen. Niet open, stiekem. Nee. Ik doe ze zo dicht. Ik kan nog deze kant doen. Ogen dicht! Ik heb ze dicht, ik kan niet. Ogen dicht! Maak je ogen open. Ja, dankjewel! Ja, nou. There's no way. Dankjewel. Maar ik heb hoesjes besteld. Wil je wachten tot wanneer de hoesjes komen of wil je gelijk gebruiken? Ik heb de hoesjes besteld. Ja. Ze komen eind maart, misschien rond 20.
Er zijn hele goede sterke hoesjes. Wacht op de hoesjes. Wacht op de hoesjes. Wacht je op de hoesjes? Nee, maak hebben. Dankjewel. Dankjewel. Dit is van Amifullest. Dankjewel. En je hebt de nieuwste, hè? Dit is de iPhone 15. Gewoon die normale. Dankjewel. Nee. Dankjewel. Dat doet hij echt niet te doen. Nee, ik ben echt trots op jou. Je helpt mij ook heel vaak, hoor. Je helpt mij met mijn video's, met foto's. En ik ben heel blij mee. Dankjewel. Serieus. Ik hou van jou. Ik ook van jou. Ik wil niet huilen. Ik ben echt blij. Ja, ik hou dat ik blij ben. Ik ook. Je weet niet waarom ik huil. Maar ik ben echt blij met jou. Echt serieus. Ik ben met jou. Ik ben echt dankbaar. Ik ook. Dat is echt dom. Dankjewel. Ik heb ook verzekerd bij die mediamarkt, stel voor dat het kwijt is. Of, ja, kwijt dat niet. Nee, Als het kwijt dat niet, maar gestolen of kapot is. Ja. Dan. Misschien gewoon alles even overzetten. Alles overzetten. Wat alles. Gewoon alles van dit even overzetten. Ja, maar je kan voordat je naar buiten gaat, je kan beter wachten Nou, die heeft hij gewoon gevonden. tot de hoesje binnen is. Dankjewel. Of je koopt gewoon een goedkope hoesje bij die Ik ga hem nog niet buiten gebruiken. of goedkope hoesjes bij de Action. Of, want ik heb precies dezelfde hoesje als deze. Maar dan heb ik in een zwart. En ook, ik heb ook zo'n beschermer gekocht. Ja. Dit, wat ik precies... Oh, dat. Ja, want dit is best wel dik. Die bij die mediamarkt is niet zo dik. Dit is best wel dik. Dus ik heb ook die besteld bij AliExpress. Maar die komt pas rond 17, 20 maart. Dus ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik eet nog een spaghetti. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, dat is echt heel lief. I don't know why I'm crying. I was literally crying. I'm so proud that I'm just so proud that I was able to do this for him. I'm really, really proud. I don't know why I was crying. I really don't know why I was crying. Like, I literally sometimes feel somehow when people cry on camera. And here I am, but I'm just crying because I'm just so proud and I'm just so glad that I'm able to do this because, like, trust me, he is my biggest supporter and I'm very, very grateful that I'm in the position to able to do more. And I just pray God bless me and that God's continue to bless me and that I'm able to do more and more and more for him and the siblings. I'm just so excited. I'm really excited. So yeah. I'm just excited. This is just tears of joy. Tears of joy. Literally just tears of joy. Amifullest. Now I can go and sleep because I was just waiting for him to come because I know if I have take a shower and enter this bed, this girl will just go away. I'm just so grateful.